picked up and they were locked up. So today they were brought here for Uganda Road Court. There's actually been tossing. First took them to KCCA Court, City Hall, then they brought them here. They've been back and forth. So we came here to stand in solidarity with them as leaders, but also potentially to stand surety for them because we are very able sureties anyway. But on getting here, there's a commander, a young man called Nahamiya, who felt, no, you guys are going to cause commotion, you look like terrorists, and that kind of thing. And that's what happens when power gets into your head. Of course, we remained peaceful. We hoped that eventually we would be let in. But sometimes you don't like to engage so much, especially when you're trying to engage somebody who does not reason as well, who is failing to see things that are fairly easy. So anyhow, we decided to let it be. But you see, at the end of the day, our resolve is not broken. We want things to get better. And that's why we do the things that we do. All right? We are not lawbreakers. We are not terrorists, as some people tend to imagine. We are leaders, a couple of us, and we have people that we represent, and we've got to push through their voices. And we'll keep pressing on every step of the way. The abductions have got to stop. Torturing people has got to stop. All right? The illegal detentions have got to stop. All this brutality has got to stop. The killings have got to stop. The oppression of ordinary people, you open up the economy and you say borders, those ones will not keep operating, beyond a particular time. Does that make sense? We are talking about our city getting vendors off the streets and so on. All of us want a clean city. But you see, a city should develop with the people, but also most importantly, don't deal with the symptom, deal with the problem, which is poverty, unemployment, and so on. Many of those vendors, many of those border riders are educated. They have certificates, diplomas, some of them even degrees, but they're doing that job because of the bigger problem. Can we fix the bigger problem? That's really our concern as leaders, and we'll keep doing everything that we have got to do to see to it that this bad governance comes to an end. And we are calling on all Ugandans, wherever you are, be part of this. This is not just an issue of the leaders. We are glad that members of parliament, as well as parliament, yesterday walked out of parliament in protest. Councillors walked peacefully in protest. But we are saying wherever you are, you want a better country. Whether you are a politician, whether you are a religious leader, whether you are a cultural leader, a professional, an ordinary person, and so on, let's all get to a point and say enough is enough. Olunaku lwa leero tuze wano ku Uganda Road Court kubanga bannaffe ba councillors bakwatiddwa olunaku lw'eggulo. Babadde beemulugunya era bagezaako kuyimusa amaloboozi ag'abantu ge bakiikirira. Abantu abo ne babakwata basuze mu kkomera era ne babaleeta wano mu kkooti. In fact, olw'akavuyo akabadde basuse batwala KCCA ate ne babaleeta eno kugamba wawaddewo obutategeerekeka awo. So ne tujja wano ng'abakulembeze weewaawo potentially n'okubeeyimirira kubanga tulina obusobozi obubeeyimirira abantu baffe bano. Naye olutuuse wano waliwo komanda muvubuka muto bamuyita Nahamiya awulira nti ye wa kitalo nnyo, olabise ennyonyi Lewisi olujasukasa n'abala nti mwe mufaanana ng'abatujju mugende sijja bakkiriza. N'otunuulira bambi omuvubuka omuto ne bamuyingizaamu kiri kikubeera n'obuyinza ojja kukozesa nga bw'oyagala. So anyway, ensonga eno ffe tugiremeddeko waawo ng'abakulembeze kubanga tugamba nti embeera embi erina okukoma. Ffe ng'abakulembeze kitukakatako mwalabe nga abapaka palamenti, tufuluma palamenti, bakansalazi nabo bakoze kye basobodde okukola. Tukikola ku lw'embeera eriwo nga tuyimusa amaloboozi g'abantu baffe. Naye tugamba abantu be tukiikirira nti bannaye kino temukirekera abakulembeze bokka. Kuba buli omu naawe oli mu mbeera mbi. Okay? Eggwanga lyaffe ffenna twagaliterere. Kino si kyasi kya NUP oba ki. Oba oli munnabyabufuzi, oba oli munnaddiini, oba oli mukulembeze ow'ennono, oli professional, omuntu wa bulijjo oba ki. Kino kye tuliko munnaye naawe kikakatako. Ogaa nti nedda kanneetabe mu nsonga egamba nti tulwana okulaba nti okutulugunya abantu kukoma, okusiba abantu abataliiko musango kukoma, abantu ne babatwala. Ate ffe tetugamba nti tuli waggulu w'amateeka. Naye kati bw'oba otereeza nti nziza omusango lwaki onkwata n'ontwala mu kifo kya kyemba abantu ne batulugunya bangi battiddwa. So ffe tugamba nti kino kikyamu tekiriko na patu. Okay? So ffenna bannayuganda gye tuli kwatire wamu tugambe nti nedda ekimala kimala. Yeah, maybe to just add a few things. One, it should be very clear that these councillors who were arrested yesterday were working in implementation of a council resolution to
go and check on the hawkers and the other people in the city. How come in this country that they are saying it is illegal for an elected leader to interact with their constituents? It's very unfortunate. In a country where the constitution provides for the freedom of assembly, association, etc., the resolution of the KCCA Council was, let us go and interact with these people, the Batembe, the hawkers. Let's interact with them and get to understand their situation. Now, so that is the first thing. So the charges here, I don't even know what they're charging them with. They're talking about inciting violence, talking about what. But how can you find people just walking, elected leaders, and start saying they are either inciting violence and such other things? But I also want to join my brother Joel, Honorable Joel, to say that as NUP, we have resolved to protest at every opportunity, protest against the continued harassment of our people, protest against the torture, the illegal detention without trial, and you'll see us doing these things at different levels. We are glad the parliamentarians have given us a cue, KCCA councillors have given us a cue, and we call upon all of you, leaders in your respective areas, to continue protesting against this injustice. What I can say is that these actions, however small, in the grand scheme of things, they actually will bring down mighty walls of oppression. The regime will go down not because of their willingness, but because of actions such as this. Bano abantu baffe bakutte babadde nga batambula nga bagenda babadde mu kanso ne bayisa ekiteeso nti tugende tukebere ku batembeeyi abadde batulugunyizibwa nga bagobaganya mu Kampala. Babadde batambula nga bagezaako okugenda eyo ne babakwata. Yaba arresting violently. Bade jogerako ne speaker waffe wa KCCA Musiramu, Honorable Zahara, Right Honorable Zahara. Angamba nti omupoliisi yamugyeko veilye nga kintu kya buswavu nnyo kubanga baba arrestinze in a very violent manner. Kakati bano abantu baffe kye bali mu kulwanirira kisaawa Bannayuganda bonna bakirwanirire kubanga abatembeeyi twayogera nti temusobola bagobaganya ne muleeta amagye ne gabajjako abamu ne babakuba ne batwala emaali yaabwe ne batwala n'ebirala bwe bityo. So abakulembeze ba NUP wonna we bali tubaekalekinga okuvaayo ne baprotestinga mu buli ngeri kubanga ekyo tekigenda okujjako bano abasajja banakyemalira. Buli omu jagala muzaamu amaanyi nti bino ebikolwa abakulembeze baffe bye bakola okuviira ddala ku palamenti, okugendera ddala ku kanso n'ebirala n'abakulembeze baffe ku mitendera gyonna ebikolwa ebyo bigenda mu maaso by'okwekalakasa mu buli ngeri ky'osobodde. Ebyo actions ezo bw'ozikata zigenda kujjako nakyemalira tubeere mu Uganda gye tweyagaliramu. Twebale nnyo. Kale bosi. Mbaye ndoza waliwo linnya ly'Omusiraamu. No posting the